Isso significa que, diretamente sobre a nossa saúde, os chakras ficam alinhados imediatamente, e isso existem até comprovações, assim como temos inclusive testes feitos em microscopia do campo escuro, que uma pessoa simplesmente ao beber um copo de água reestruturado com a chave A Coerência, a estrutura das células modifica completamente, o que foi comprovado até em testes de microscopia de campo escuro. I'm here with disturbing news about our favorite gadgets, cell phones, tablets, Wi-Fi, etc. Putting it bluntly, they are damaging the living cells in our bodies and killing many of us prematurely. I'm Dr. Martin Blank from the Department of Physiology and Cellular Biophysics at Columbia University. It is distressing for me and more than 160 colleagues who today are petitioning the United Nations requesting that they address this problem. We are scientists and engineers, and I am here to tell you we have created something that is harming us, and it is getting out of control. Before Edison's light bulb, there was very little electromagnetic radiation in our environment. The levels today are very many times higher than natural background levels and are growing rapidly because of all the new devices that emit this radiation. An example that a lot of us have in our pockets right now is the cell phone. One study shows that as cell phone usage has spread widely, the incidence of fatal brain cancer in younger people has more than tripled. We are putting cellular antennas on residential buildings and on top of hospitals where people are trying to get well. Wireless utility meters and cell towers are blanketing our neighborhoods with radiation. It's particularly frightening that radiation from our telecommunication and power line technology is damaging the DNA in our cells. It is clear to many biologists that this can account for the rising cancer rates. Future generations, our children, are at risk. These biologists and scientists are not being heard on the committees that set safety standards. The biological facts are being ignored, and as a result, the safety limits are much too high. They are not protective. More protection will probably result from full disclosure of possible conflicts of interest between regulators and industry. Rising exposure to electromagnetic radiation is a global problem. The World Health Organization and international standard-setting bodies are not acting to protect the public's health and well-being. International exposure guidelines for electromagnetic fields must be strengthened to reflect the reality of their impact on our bodies and in particular on our DNA. Although we are still in the midst of a great technological transformation, the time to deal with the harmful biological and health effects is long overdue. We are really all part of a large biological experiment without our informed consent. To protect our children, ourselves, and our ecosystem, we must reduce exposure by establishing more protective guidelines. And so today, scientists from around the world are submitting an appeal to the United Nations, its member states, and the World Health Organization to provide leadership in dealing with this emerging public health crisis. A chave A Coerência também ajuda a nos proteger de uma energia que é extremamente prejudicial para a nossa saúde, que é a energia eletromagnética, que está nos celulares, telemóveis, que também está nos computadores, nas redes Wi-Fi, nas antenas de televisão, nas antenas de prédio. Toda essa energia eletromagnética afeta muito negativamente o nosso corpo. E a chave A Coerência também nos protege dessa energia. E eu vou daqui a pouquinho mostrar um teste que nós comprovamos que a chave A Coerência também minimiza o efeito da energia eletromagnética no nosso corpo. I don't really know if it'll affect anything because I grow plants in my, I have Wi-Fi in my house and I grow plants all the time and they grow fine. It's gonna die. Think so? Yeah.
it blew my mind that the Wi-Fi off, like, the plants are growing. Yeah. But Wi-Fi on, the plants are growing. So I think that when the Wi-Fi's on, it's affecting the world, like affecting the whole entire world. What are people's arguments against our results going to be? The Wi-Fi on might have dried out all of the water from the seedlings. The heat will evaporate the water that's in the plant. The FCC doesn't say anywhere that Wi-Fi and radiation is harmful to people. I think that we have to explore those different variables to make this experiment as sound as we can. What's the first thing that you're going to do? You get your cell phone in your hands, you just watch that video. What are you going to Google? Does Wi-Fi kill plants? Or other living things? First thing I would look up is what else can it hurt? What? Our brain, our arms, Wi-Fi our legs. Does Wi-Fi hurt our body physically and mentally? Could it affect your sperm count and decrease population? Fiquem atentos porque essa chave à coerência é muito especial por ser um grande transdutor de frequências, um transdutor de energias e vai fazer uma grande diferença na sua saúde, na saúde da sua família, assim como vai empoderar e vai amplificar a possibilidade de você conquistar todos os seus sonhos, todas as intenções que você queira. E isso é explicado através da física quântica. Agora eu vou mostrar para vocês como que a chave à coerência pode minimizar o efeito da energia eletromagnética. É impressionante. Vou fazer com a Cristina um exercício de kinesiologia. Cristina, faça assim, por favor. Isso. Eu vou tentar abrir os seus dedos. Não deixa, tá? Faça força. Quando eu faço isso, ok? Ela tem bastante força, ok? Agora, simplesmente com o telemóvel, com o celular na mão, ela vai colocar no coração e vocês vão perceber o que acontece com a nossa força muscular quando simplesmente seguramos um telemóvel. Força? Percebe a força? Completamente diferente. Com a chave à coerência, se ela carregar a chave à coerência consigo, então simplesmente o telemóvel com a chave à coerência, pode fazer força? Eu não consigo abrir de jeito nenhum, ok? Por quê? Porque simplesmente a chave à coerência, ela forma um campo quântico e que nos protege, que minimiza o efeito da energia eletromagnética. Portanto, eu recomendo, utilizem a chave à coerência sempre com o lado dos corações voltados para você, porque isso vai formar um campo quântico e aonde você estiver no seu dia a dia, você estará mais protegido e, portanto, com mais equilíbrio e mais força. Obrigada.